students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for the chapter magnetic effect of electric current of previous year question paper of class 10th science. So now let us answer the first question. Draw the diagram of electric motor and label the following parts. You have to label the split ring as well as armature. So armature ಮತ್ತೆ split ring ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು label ಮಾಡಬೇಕು. So the first question is, it is a diagram question. So now let us move for the next question. The second question is, in the figure as the current changes in the coil 1, the galvanometer connected to the coil 2 shows deflection. Explain the phenomena that cause this effect. So this phenomenon is called electromagnetic induction, or it is also called as mutual induction. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಫೆನಾಮಿನನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, the magnetic field linking with a coil, or conductor changes current will be induced in the coil. So ಇದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೆನಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, that we have to write here now. So to find the direction of the induced current, so we are using, that is Fleming's right hand rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ Fleming's right hand rule? So it is also called as generator rule. Hold your right hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, such that thumb indicates the direction of
motion of the conductor or coil. Then second finger, that is forefinger indicates the direction of magnetic field, and the middle finger indicates the direction of induced current. So like this, each finger will represent each direction. So this is the answer for the second one. Now we are moving for the third question. So the third question is MCQ question. The magnetic field around a current carrying circular loop can be increased by increasing the radius of the coil, converting the coil into straight wire, decreasing the radius of the coil, reducing the amount of electric current through the coil. The right answer is by decreasing the radius of the coil, because the magnetic field around a current carrying circular loop is inversely proportional to the radius of the coil. As the radius of the coil decreases, magnetic field strength increases. So for third question, the right answer is option C. For third question, the right answer is option C, that is decreasing the radius of the coil. Now let us move for the fourth question. Draw the diagram of a simple electric motor and label the following parts. Split ring ಮತ್ತೆ brushes na label ಮಾಡಬೇಕು. So the fourth question is diagram question. Now let us move for the fifth question. So fifth question hೀಗಿದೆ. You are given a copper coil, 6 volts battery, iron filings ಕೊಟ್ಟಿದೆ. What effects of electric current can you demonstrate? So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಿರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಡಿಫೈನ್ ದ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಥಂಬ್, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸಚ್ ದಟ್ thumb indicate the direction of motion of the coil or conductor, forefinger indicate the direction of magnetic field, and the middle finger indicate the direction of induced current. So this is the rule we have to use here. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಯಿತು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. The first point is by increasing the number of turns of coil. ಕಾಯಿಲ್ಗಳ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ we can increase the electric current strength. Next, by increasing the rate of rotation. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ
ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಎರಡಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ by increasing the strength of magnetic field. So this is the third one. And the fourth one, we can increase the strength of the magnetic field. So ಈ ಮೂರು ಮೂಲಕ ನಾವು we can increase the strength of the that is current. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how can we increase ಆಯಿತು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, that is EMI. EMI is the property. So EMI is the property. So this is next question ಆಯಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ AC, that is alternating current. Advantages ಬರೆಯೋಣ. What are the advantages of alternating current? So advantagesಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ AC can be transmitted to a long distance without, this is very important, without much loss of energy. Idu first one. Then the second advantage is voltage can be varied. Voltage na ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, voltage na ಕಡಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Voltage can be varied. Then AC is easily available. So these are the some of the advantage that you can write for this one. So now here in this one only, in sixth question only, internal choice question is there. Now let us answer that internal choice question. So internal choice question ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us write on what principle does the electric motor works. So electric motor works on a principle that whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field it experiences force. So this is the principle that we have to use for a motor. Then define the rule used to identify the direction of force ಅಂತ ಇದೆ. So rule ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have to use the rule. That rule is called Fleming's left hand rule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? hold your left hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, such that the first finger, that is thumb, indicates the direction of
forefinger indicates the direction of magnetic field. Middle finger indicates the direction of current. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. So in place of permanent magnet we are using electromagnet in commercial motor. So electromagnet it is used in place of permanent magnet. The second one is large number of tons of the conducting wire in the current carrying coil. Then the third part, that is soft iron core on which coil is wound, called as armature. And the fourth part, splittering commutators are used. So this is about commercial motor. So now let us move for the seventh question. So seventh question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So seventh question ನಲ್ಲಿ observe the following figure, we can understand that. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. That is the answer for 7th question. For 7th, the right option is B. Now let us move for the 8th question. So 8th question he kottidane, give scientific reason the magnetic field produced by a current carrying conductor increases as the number of turns in the coil increases anta kottidane. So now let us answer this 8th question. Because as the number of turns increases, so ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ increases, more magnetic field lines are generated. So magnetic field line
strength is more, wheel line strength is more, and hence magnetic field increases. So this is the answer for 8th question. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್, more magnetic fields are produced. Next, coming to the 9th question. A student connects a water heater to a 5 ampere electric circuit. Is this correct? Give suitable reason for to your answer ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನ 5 ಆಂಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. This is not correct. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ consumes large amount of energy. So connection with a low energy can cause short circuit and overloading. So this is the answer for 9th question. Now let us move for the 10th question. So 10th question is a diagram question. Draw the diagram of electric motor and label the split ring. So that is the diagram question. So now let us move for 11th. An electric motor is taken out from a toy car. Okay. How do you convert this motor into small electric generator? ಒಂದು ಟಾಯ್ನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮೋಟಾರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 10th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 11th ಒನ್. ಸೊ 11th ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಟಾಯ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ನ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಜನ್ರೇಟ್ರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿಮೂವ್ ದ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೋ ಸೆಲ್ಗೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ದ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೋಟಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನೆಕ್ಟ್ a small LED bulb or a voltmeter to the motor terminals. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಪಿನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆ ಶಾಫ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ spinning will create a magnetic field, in the motor, which will because magnetic field ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ which will induce, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು, which will induce a current in the coil. So this is what we have to do it. So next now let us move for the next ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟಾರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತೋ, ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ through LED bulb or voltmeter. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಂಪೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ phenomenon which the motor is doing is termed as reverse electromagnetic induction, in which the magnet is in the stationary position. And the conductor rotates, results in energy generation. So that is the answer you have to write. Next, however, but illénagutte, however in electromagnetic induction, the magnet moves and the magnet to move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and the conductor remains stationary. So this is the answer that you have to write it. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮೋಟಾರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಯಿಲು ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 11th ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 12th one. ಸೊ 12th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್. What type of current is induced in the coil by doing experiment related to this figure? Give reason for your answer ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಈ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ current flows in both the direction. Because current flows in both the direction. So this is the answer for 12. Now let us move for the 13th question. It is a diagram question. Draw the diagram of a simple electric generator. Label the following parts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ. ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. So this is the answer for that is diagram question, that is the 13th one. So in this video we have answered up to 13th question, and the remaining part of the this question paper will be continued in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and please don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thank you very much.